So depending on the place where variable are declared, the variable have the following type of scope. One is global variable, another is local variable. So two type of variable we're using. One is global variable and local variable. Global variable is what? A variable that is defined anywhere in the pseudocode is called as the global variable. Anywhere if you define a variable that is called as the global variable, global variable are declared outside of a module or begin and end block. Then global variable are defined outside of the module or begin of the end block or main module is called as the global variable. Local variable is what? The variable that is defined inside the begin and end block, that is called as the local variable. Next is variable that are declared inside the begin and end block of a main program or a function or a procedure have a local scope and called as a local or internal variable. Local variable are created when the statement which is declaring the internal variable in the begin and end block. So that means আমি যদি লিখিবা ভেরিয়েবলটা just a minute. Okay, so now begin, then end. So within the begin and end block, if I define a variable numeric nnorm, it is called as local variable. And variable that is defined outside of the begin and end block, it is called as the global variable. The global variable is defined outside of the begin and end block. Local variable is defined inside the begin and end block. Okay, बुझेला? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। सर ग्लोबल वेरिएबल टा सर का भीतर रहइबो बिगिन आउ एंड ब्लॉक बाहर जो वेरिएबल टा डिफाइन करिवा, सपोज एटा n नॉम 1 डिफाइन करछि, एटा होछि n नॉम 2, तो ये जो n नॉम 1 टा डिफाइन करा जाउछि एटा को जेबो ग्लोबल वेरिएबल, आ ए जो बाहर n नॉम 2 टा डिफाइन करा हिछि एटा कहबा लोकल वेरिएबल। बुझियला? आज्ञा सर। लेखा हेडिंग दियो local variable. Local variable is defined
inside the begin and end block of a main program. ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଲେଖିଲି। And global variable heading there, global variable is defined outside of the begin and end block. ସାର୍ ସଇଲା। ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଡିଫାଇନ୍ କରାହେଲା, ଏଟା ଛୋଟ ଛୋଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏ ଦୁଇଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆମର ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଏଇଟା ହେଲା ମଡୁଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସଟା କ'ଣ ନା ଆମେ ଦୁଇଟା ନମ୍ବରକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା, ନ୍ୟୁମରିକ୍ ନମ୍ବର 1 ନମ୍ବର 2। ସେ ମାଗିଲା ଡିସପ୍ଲେ ଏଣ୍ଟର ଏ ଫର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର, ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଏ ନମ୍ବର, डिस्प्ले एंटर सेकेंड नंबर, एक्सेप्ट ए नंबर। दुटा नंबर आम एक्सेप्ट कले, एबे आम कॉल कले कॉल मॉड्यूल। तो आम कॉल मॉड्यूलटा लिखिले न्यूमेरिक एन नम सम इज इक्वल टू नम प्लस नम 2। तो सम इज इक्वल टू नम 1 प्लस नम 2, माने जो दुटा नंबर आम पास कले ए दुटा नंबर को आम ये आड करुचे। आड कला पर ये मॉड्यूलटा को सी कॉल कला, तो डिस्प्ले एन सम के मत ये रिजल्ट शो कला। এইটা হচ্ছে কোন মডুলসটাকে আমি এটি কল করছি, কল মডুল ন্यूमेरिक n सम इक्वल टू नम 1 प्लस नम 2। बुझीगला, माने सम जो ऑपरेशनटा আছে এটা আমি ଆଉ ଗୋଟେ লোকেশনে ডিফাইন কলে, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏଠି କଲ୍ କଲେ। ବୁଝି ହଉଛି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତ ଏଇଟା ଲେଖ, ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବ, ଦେଖାଯାଉଛି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଲେଖିନିଅ। ସ୍ୱୟଂ ନିଦ ଲାଗୁଛି କି? ନାଇଁ ସାର୍।
ସାର୍ ସଇଲା। This module can be of two types. This module is of two types. One is procedure, another is function. The module is of two types. One is procedure, another is function. A procedure is a set of statements that perform the specific task. Okay, the procedure is a set of statements that perform the specific task. The functionality of the procedure is termed as the call return mechanism. The procedure is a set of statements that perform the specific task. And the functionality of a procedure is termed as a call return mechanism. The following steps are part of the call return mechanism. First, the procedure is called, then statement of the set of statements stored within the procedure are executed. Then the control is returned to the calling flow. Okay, procedure means the set of instruction which is used to do a specific task. ଯେମିତି କି ଆମର Bluetooth option ଅଛି, Wi-Fi option ଅଛି. So every option is used for unique purposes. The procedure is just like that. The functionality of the procedure is termed as a call return mechanism. You call the procedure, then it gives a result. The following steps are the part of call return mechanism. First, in call return mechanism, procedure is called first. When you call the procedure, the statement that is defined in the procedure is executed. Then the control is returned to the calling code. The control is again returned to the calling code. So these are the three steps that we perform in procedure. So, right, this procedure is a set of statements that perform specific tasks. The set of statements that perform specific tasks. The functionality of the procedure is called as the functionality of the procedure is called as call return mechanism.
First, the procedure is called then the set of statement stored within the procedure are executed. Then the control is returned to calling code. Control is returned to calling code. Just wait. Line coil. ଦେଖିଲ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସଇଲା। So how to define a procedure? For defining a procedure, you have to define procedure name. First, I am define kariba procedure name. Then procedure test procedure. Procedure name. First, I am define kariba procedure name. Then procedure test procedure. The test procedure भितर आम लिखा begin और end block. ये begin and end block भितर आम statement execute करिवा. तारे first आम लिखा procedure name, procedure test procedure, then begin और end block भितर आम execute होगा statement. First এটা लिखा syntax of procedure, এটা लिखा heading. Procedure name, then procedure test procedure. ମୁଁ ପଠଉଛି ସ୍ନାପଟା ଲେଖ କଲିଂ ରେ ରହିଥା देखो प्रोसीजर टाको आमे डिफाइन करबा को हेले बा सिंटैक्स हेडिंग द सिंटैक्स ऑफ प्रोसीजर से लेखा प्रोसीजर नेम जो एंगुलर ब्रैकेट लिखाई जी लिखाई नि सिंटैक्स ऑफ प्रोसीजर नेम तापर तारे एग्जांपल टा लिखाई जी फॉर एग्जांपल हां तळे प्रोसीजर टेस्ट प्रोसीजर ता तळे लिखाई जी देखो बिगिन और एंड ब्लॉक begin and end block rate procedure test procedure begin and end ये स्टेटमेंट है इटा होची हमरा एग्जांपल टा इनटा लिखा
Acha, so after defining a procedure, then you have to call a procedure. For calling a procedure, you are using call then test procedure. Like call then test procedure. It is used for calling a procedure. Okay. So what example achi? Consider an example where you need to create a pseudocode যেটা question. Consider an example where you need to create a procedure that accept the test score of 3 subjects for 10 students and display their individual averages. The first, you create an example where you need to create the pseudocode that accept the test score of 3 subject mark and display the individual averages. ଆସିଲା ତମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଲା ସ୍ୱୟଂ କଟିଲେ ପୁଣି କଲ୍ କରିବ ହେଲା ସ୍ୱୟଂ ହ୍ୟାଲୋ ସ୍ୱୟଂ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହେଇଗଲା। तेरे स्टूडेंट नेम स्कोर ऑफ टेस्ट 1 तटी स्टूडेंट नेम टा आम क्यारेक्टर नवा वेरिएबल नेम हूँ सी स्टूडेंट नेम स्कोर ऑफ टेस्ट 1 न्यूमेरिक टेस्ट 1 ये एन टेस्ट 1 स्कोर ऑफ टेस्ट 2 एन टेस्ट 2 स्कोर ऑफ टेस्ट 3 एन टेस्ट 3 एवरेज ऑफ टेस्ट स्कोर एन एवरेज आम 3टा टेस्ट मार्क ये नेले तापरे आम ये एवरेजटा शो करवा वैल्यूर तो ये आम फ्लो चार्ट देखा केमती हम फर्स्ट देखो स्टार्ट काउंटर इक्वल्स टू 1 काउंटर इक्वल्स टू 1 तापर ये कंडीशन चेक हो 1 इज लेस देन 10 कंडीशन इज ट्रू yes then it call accept means it is a subroutine एटा उसे कॉल करियो accept student name accept test 1 accept test 2 accept test 3 return पुणी एठी रिटर्न कला देन एवरेज अगेन सबरूटीन एवरेज को कॉल कला एवरेज कौन करिवो ना n एवरेज इक्वल्स टू टेस्ट 1 प्लस टेस्ट 2 प्लस टेस्ट 3 डिवाइडेड बाय 3 करके रिटर्न कला पर एवरेज टाइट स्टोर है ये डिस्प्ले स्टूडेंट नेम टाइम को डिस्प्ले करिवो देन एवरेज शो करिवो तापर पुणी काउंटर वैल्यू अगेन इंक्रीमेंट अब 2 so 2 is less than 10 condition is true then s accept पुणी accept student name test 1 test 2 test 3 then again return then again average को कॉल करिवो एटी एवरेज रे कोन हबो ना test 1 plus test 2 plus test 3 divided by 3 then again return कला एवरेज को तो रिटर्न कला पर एटी डिस्प्ले स्टूडेंट एवरेज एटी स्टूडेंट एवरेज अगेन मते शो करिवो पुणी अगेन आ गोटे वैल्यू मते शो करिवो बुझियला
स्वयं रोहित ଆଜ୍ଞା दीप ଆଜ୍ଞା Yes, sir. फोटो नहीं जाता स्क्रीनशॉट नहीं जाओ इटा फ्लो चार्ट এটা হচ্ছে সাবরুটিন না एग्जांपल देन सुडो कोड रे सेही प्रोग्राम टा मैं मेंशन करिवा Hello, sir. कुआ कुआ दी Hello, sir. हां कुआ ମୋ କଥା ଶୁଭୁନି କି ହ୍ୟାଲୋ ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ ଟା ଶୁଭା ହଉଛି ଆଦି ଆଦି ମୋ କଥା ଶୁଭୁନି ଆଦି କଟିଗଲା ଆଦିର ଭଏସ କଟିଗଲା ହଁ ସାର୍ ଆମର ଏବେ ଇଂଲିଶ ଅଛି 5:10 ରେ ନା ଆଜ୍ଞା 5:10 ରେ ଯେଟା ସାରଙ୍କୁ କହିଦେବି ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବେ अच्छा ଏଇଟା ଦେଖିଦବ ନହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିବ ଆଭରେଜ ଟା Hello, 6 sir. ହଁ କୁହ Sir, ଆମର ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ ଟା ଅଛି sir. ହଁ ବିକ୍ରମ ସାରଙ୍କୁ କହିବ 5:10 ରେ ରଖିବେ ଅନଲାଇନ ନେବେ ନା ठीक ଅଛି ଏଇଟା ଟାଇମ ଲାଗିବ ମୁଁ ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ବତେଇବି ହେଲା ଆଜ୍ଞା